Waalaikumsalam, Doktor. Halo, salam Doktor. Orang yang sama. Okey, 19 orang Sepatutnya 22 orang. Okey, so 21 orang. Dia rekod nanti tak apalah, dia akan. So yang tak ada sini Azim, Daniel dengan Muhammad Firdaus. So mungkin boleh calling dia lah. Siapa yang kenal. But once saya rekod ni memang attendance akan automatic akan masuk. Kalau tak ni attendance dikira tak datang, tapi report nanti ada markah report je lah. Mengganggu. Yang Firdaus ni ada dua ke dalam section ni? Firdaus terasa. Ada seorang Firdaus Muhammad Suki kan? Kamu Muhammad Suki kan? Bin Muhammad Suki kan? Ya, saya Muhammad Suki. So sama lah. So kamu tak respon kan hari tu? Okay. Sorry. Okay.
So Assalamualaikum dan selamat pagi. So selamat datang ke lab MPKE. Lab Makmal apa lah? Lupa dah pula. Sorry. Makmal kuasa elektrik tak saya. Saya cek dulu. Ni first time kan masuk lab ni? First time, Doktor. First time. Bukan lab lah, online kan. So nanti balik pada minggu ke-8 nanti. Okay, baru kamu masuk lab sebenar lah untuk eksperimen yang kelima. So untuk eksperimen yang keempat ni kita akan buat secara online dulu lah. So saya akan bagi secara online, so saya akan brief secara online. So kamu akan buat, then submission report is by next week lah. So kita akan ada detail sikit lah. So saya tak buat slide hari ni, just straightforward briefing lah. Okay, so ni lab electrical power measurement laboratory. Okay, Makmal pengukuran kuasa elektrik. Okay, so Makmal ni sepatutnya berada di blok QB. Okay, bangunan sebelah ni saja. Okay, di ground floor. Okay, nanti kamu dapat, supaya nanti bila balik naik daripada cuti semester nanti dah boleh lah. Okay, study sikit lah ataupun survey sikit lah kat mana lab ni berada. So secara ni lab ni berada dekat bangunan QB. Okay, dekat blok FKE tu, kalau kamu ingat ada bangunan putih kuning tu yang melengkung tu. Okay, so blok dia sebelah tu saja, yang satu bangunan yang rendah sebelah dia tu blok QB. So ground floor. So kalau kamu masuk daripada pintu dia tu, pintu blok QB tu yang selalu student masuk, lepas daripada lift tu sebelah kanan, lab ujung sekali. Okay, so lab kat situ lah. Okay, so assistant engineer dia adalah Encik Nur Azizi Anisan. Okay, dia adalah pembantu kamu nantilah. Okay, so untuk hari ni kita tak ada pembantu, so akan dijalankan secara online. Okay, so untuk lab MPKE, so kita ada 3 lab. Okay, 3 lab keseluruhannya. Kita ada lab 4, 5 dan 6. So lab 4, 5 dan 6 ni berteraskan is based on the circuit theory lah. Okay, circuit theory. So which is I think kalau siapa yang ambil ECA 2 sekarang, so mostly the lab will be related to this subject lah. Okay, BEV20901 circuit 2. So dalam circuit 2 ni mainly kamu akan buat dalam RLC. So itu juga untuk uji kaji 4 hingga 6 ni. So is on the RLC circuit. Okay, so mungkin dalam ECA 2 kamu pun masih lagi baru halfway. So baru saya baru settle untuk capacitor dan inductor. So mungkin dalam minggu berikut ni lah, minggu ni atau minggu depan, so kamu akan masuk berkaitan dengan RC dengan RL dan seterusnya RLC lah. Okay, so nanti saya akan ambil attendance lah. So nanti tengok dulu briefing untuk lab lah. Okay, sebelum tu ada apa persoalan tak? Tak ada? Tak ada, Doktor. Okay, tak ada. Okay, kita cerita dulu perjalanan lab kamu ni. Okay, baru kita masuk pada lab. So untuk lab, okay, kita boleh nampak saya punya sharing sekarang. Boleh, Doktor. Boleh, Doktor. Okay, Nampak so untuk Wednesday, so kamu ini ada lab yang kuning ni lah. Okay, so yang kuning ni. Okay, so kamu akan start dengan online.
So minggu lagi tu raya. So then baru balik daripada okay, sebelum kamu naik cuti, so akan ada ni lah. So saya akan jumpa kamu pada sekarang online. So saya akan jumpa kamu balik pada minggu ke-8 selepas mid semester dan juga minggu ke-11. So kita akan jumpa secara 3 kali lah nanti. 2 kali, 1 kali online, 2 kali secara face to face. Okay, so ini adalah senarai nama yang ada. So kalau ini 22 orang lah. So untuk 22 orang, pembahagian kumpulan adalah berdasarkan nama lah. So ada 22 orang, so kita akan ada 3 grup 4 orang dan remaining 3 grup lagi 3 orang. So I think in this group ada international student. Abdullah, okay? Yes, sir. Can you understand me? Yeah, yes, sir. Okay, sorry, so I will start with English lah. Okay, so I forget. Okay, so these are the list of students. Okay, so we have 22 students. Okay, so 22 students so are divided into 6 group. So 6 group mean that 3 group will be 4 members in 3 groups. In each 3 group, and then remaining 3 group will have 3 members. Okay, so for the groups, okay, so I already the group, so I already set the group. Okay, so you can see my screen. So this is the group. Okay, so you can see. Okay, kalau if you log in into Auto platform, okay, in the Makmal Kejuruteraan Elektrik 2 BEV20901. So under group activity tabs, okay, you can see at number 3 here. Okay, this is MPKE E4 section 2 Wednesday 12 April. Okay, 2023. Okay, so the deadline will be on 1 week next week, so 19 April. Okay, so immediately before Hari Raya lah. Okay, 11 a.m. Okay, so in this group you can see we have 6 group. Okay, 6 groups. Okay, so cuma in the Auto platforms, okay, for the section 2, okay, so we have only 22 students. Okay, ada 2 student from different section lah. So nanti I will make a correction lah to that. So I will add back the remaining 2 lah. So saya kena ni balik, check balik ni punya name. Okay, nanti saya akan update the group members. Okay, so untuk group members, okay, so nanti kamu boleh tengok lah kat sini. Okay, kamu log in nanti kamu tahu lah group member kamu di mana, kecuali except for the 2 persons. Okay, so except for the 2 person nanti I will add into the group. Okay, macam ni lah, macam nama tak silap saya Nur Ikmal Yatul, ada tak dalam ni? Ikmal Yatul ada tak? Ikmal Yatul tak ada kan? Tak ada. Nanti saya akan check balik lah kan? So saya akan check daripada list ni nanti. So saya akan update dekat table tu, nanti you tengok lah. So secara roughly-nya, okay, kita dapat list yang latest lah. Sebab kamu ada tukar section kan, tu yang masalah ni.
Okay, boleh nampak slide saya kan? Sorry, Excel. Boleh. Okay. So kalau tak silap saya yang 4 ini, okay, ini grup yang pertama, kemudian okay, ini grup yang kedua, ini grup yang ketiga, okay, kemudian okay, so ini grup yang keempat, 5, yes, session. Okay, so 3 dah tukar. So, saya boleh delete dia. Okay. Yang 3 kan? Okay. So, kalau macam tu, yang ini, okay, so grup, okay, 1, 2, 3, so grup 4, 3 orang lah. Okay, and grup seterusnya, okay, so ini grup kelima, dan last sekali adalah grup ke-6, 3 orang. Okay, so 4, 3 lah. So, ini dalam online. So mungkin nanti bila face to face mungkin berubah sikit grup lah. Sebab untuk lab face to face mungkin satu grup can be up to 5. Okay, depending on dia punya equipment lah. Okay, untuk lab online ni saya kecilkan sikit lah. Okay, we reduce the number of member because it's online simulation. So hopefully by 4 people, so then you can have more cooperative way to solve the problems. Okay, so that will be the groups. Okay, distributions. Okay, you have any questions regards to the groups? No, sir. Okay, no, thank you. So now we move to the labs. Okay, so this the lab MPKE. Okay, so the face to face. I'm not sure whether you pernah masuk ataupun tidak lab ni. Okay. Do you ever use this type of equipment before? Ni pernah tak semua orang guna lab ni sebelum ni ataupun equipment ni sebelum ni? Multimeter, okay, multimeter. So the one this one the two ni, so ini pernah tak pernah guna? Okay, Tak pernah. tak pernah. Okay, so yang sebelah kanan tu, okay, yang these two ialah voltmeter. Okay, and then this one is the element lah. So kita ada elemen R, elemen L, dan elemen C. Okay, so you do the connection lah later on dalam face to face. So but dalam ni, so you have to do secara simulations. Okay, so for experiment 4 is about series RL and series RC circuit. Okay, so for the outcome, okay, so you will learn about the steady state response. Okay, steady state response of series RL and RC with AC supply, okay, to find the impedance, power and power factor of the circuit. Okay, so this is the lab lah. Okay, so steady state response means that kalau dalam kelas saya for those who section 3, mungkin Abdullah dia dah expert lah
I think Abdullah, you already learned this one, is it? Yes, lecturer. Not yet. Oh, already. Already, kan? So Abdullah have already have the knowledge lah about this RL and RC. So for those yang group dengan dia, ada advantage lah. Okay, so steady state means that the inductor and the capacitor already achieve what they call I would say the maximum, not maximum lah, the steady state condition lah, the what they call the finals conditions. Okay, so the final condition, so kalau kita, if you learn dalam EC2, so if steady state condition, so mean the inductor and capacitor, it can be replaced by short circuit and okay, to steady state. Okay, habitual step response. Dia dalam time domain lah. Okay, mesti belajar tentang time domain. Ini lebih kepada frequency domain ataupun phasor domain. Okay, so in theory, okay, so linear circuit element, so kita ada 3 resistor, capacitor, inductor. Then there's three types of element respond to electrical voltage in different way, variously consuming, okay, storing or supplying an electrical energy. Okay, so you'll be doing this lab to understand the behavior and how to calculate the results when you combine these 2 elements lah. So either RC or RL. Okay, so for the steady state, okay, RL series circuit. So when you have RL in series, RL in series tak ada sekarang, RL in series. Okay, so this is dalam phasor domain. Okay, so yang you masuk sekarang ialah time domain. Okay, phasor domain. So bila phasor domain, so you dia melibatkan complex number lah, complex number. So then you can use whatever you learn dalam ECA 1, the Ohm's law, so will directly apply. So the only difference is that the Ohm's law is not V. The Ohm's law is still the same. V is equal to IR, except for the R. Okay, for the phasor form ataupun phasor domain. So we replace the R with the Z. Okay, inilah. Okay, so here this is the Ohm's law dalam phasor domain. So impedance. Okay, impedance is equivalent to V divided by R. Okay, so kalau dalam Ohm's law dalam DC, okay, so ini dalam AC lah. Okay, so kalau DC, R is equivalent to V divided by R. Itu untuk DC. Okay, so mean that untuk series you ada katakan untuk impedance you ada real number dengan imaginary number. So for the RL, so you boleh represent the impedance. Okay, so for RL is equivalent to R plus the XL. Okay, so here the XL will be equivalent to omega L. Okay, so what is omega? So omega is equivalent to 2 pi f. Okay, 2 is constant, pi is 3.14. So f, what is f? F is the frequency. Okay, so how much frequency, supply frequency for Malaysia?
Sorry. Ter-shut Sir? down. Ya, ter-shut down saya punya komputer. Tak tahu kenapa. Okay, dia ada scheduling punya ni kot. So dekat mana tadi saya berhenti? Dekat formula. Formula. Okay, so semua boleh nampak skrin saya kan? Nampak sir, Okay. nampak sir. So omega is equivalent to 2 pi f. So you have the frequency here. Okay, so frequency, kita boleh guna AC. Sebab AC kita ada frequency sine wave kan. So kita ada berapa frequency. So for Malaysia, frequency kita ada 50 Hz. Okay, so if you know the frequency, then you can find the value for the omega. Okay, so once you know the value for omega, then L, normally you know lah, the value of L in Henry. So then you can find the value of XL. Okay, so kalau L, dia punya unit dia ialah Henry. For the XL, so unit dia ialah, of course the impedance kan, so impedance, okay, unit dia ialah ohm. Okay, so ZRL equivalent to R plus J omega XL. So ini unit dia adalah ohm. Okay, unit dia adalah ohm. Okay, so then for the relationships, okay, for the inductors, okay, because kita ada sine wave kan, so there will be ada lagging, okay, in term of current versus the V. Okay, so untuk XL, for XL, so the current I, okay, the current I that flowing to the L is lag behind the V. So kalau kita tengok dari segi phasor diagram, so ini adalah V versus dengan I. Okay, so this is I. Okay, I and the voltage across the inductor. Okay, so voltage across the inductor will be 90 degree lag. Okay, so 90 degree lag lah. Okay, so current lag behind V. So kalau kamu ikut dia punya putaran, so V dululah baru I. So V, okay, so 90 degree. And then the voltage across the R will be the same phase with the current, and the total voltage, okay, total impedance, total voltage, okay, for VR, okay, the total voltage here is equivalent to V plus VL lah. Okay, so in terms of phasor diagram, so because dia ada dalam bentuk phasor kan, frequency, dia ada time. So then kita boleh gunakan trigonometry lah. So we can use trigonometry. So the what they call the sum of VL plus the sum of VR2 is equal the sum of VL plus VR is equivalent to V as a vector. Kan, so ni trigonometry vector lah. So this is VL. Okay, so kalau kamu nak dapatkan nilai ni, so sepatutnya VR kuasa 2 tambah dengan VL kuasa 2 lah. So ini adalah dia punya root. Okay. So kalau untuk ini kita just ambil dia punya Z saja. Okay, ini dia punya ini adalah dia punya magnitude dia. Okay, magnitude. Dapatkan magnitude. So sebab inilah vektor. Okay, so dapatkan magnitude untuk Z. So R kuasa 2 tambah XY kuasa 2 punca kuasa 2. Okay, so ini adalah dia punya trigonometry lah. Okay, dalam vektor. Okay, so itu ialah untuk RL. And then for the RC, okay, so RC, same things. Okay, so the Ohm's law is Z is equal V divided by R. Okay, so now the what they call it, the complex number kan untuk ZRC, okay, bersamaan dengan R minus JXC. Okay, so XC bersamaan dengan
Sepatutnya ini adalah J lah. Sini adalah J. J omega XL. Okay, ini adalah 1 over J omega C. Okay. So same thing. Okay. So omega adalah 2 pi F. Okay. Okay, and the characteristics of RC circuit will be, okay, for the elements capacitor lah, will be the current leads the V. Okay, kalau kita draw dia punya physical, phasor diagrams. So when you have the RC connected in series, okay, to the power supply, okay, so now you have the sini adalah I lah. Okay, sini adalah I. Okay, so inilah VC. So dia punya untuk komponen sajalah, untuk komponen C saja. Okay, so is VC dengan I adalah 90 degree. Okay, so dengan kata lain, current lead the V by 90 degree. So current lead the I by 90 degree. Okay, so kalau kita tengok total voltage, okay, untuk V, untuk total voltage untuk kedua-dua elemen ni lah, R tambah C kan. Okay, dan yang tadi saya cakap 90 degree itu hanya untuk C. Kan same juga untuk L. So dia hanya L saja 90 degree. So C pun 90 degree. Tapi kalau combination of these two, RC, so then you have the combination of this vector lah. So VR dengan VC. So this vector, dia punya lagging tu, so dia punya leading tu, okay, current lead by the V tu, so you boleh gunakan trigonometry lah. So you dapatkan tangent sajalah. Okay, so tangent ialah XC divided dengan R. Okay, you dapatlah nilai angle dia berapa. Berapa angles. Okay, I leads the V. Okay, so ini dalam phasor diagram. So mudahlah kita nampak dia punya I leads by V berapa degree. So kalau kamu buat nanti dalam simulation kamu buat dalam waveform. Okay, so dalam waveform so kamu nampak lah. So berapa dia punya lagging dekat oscilloscope tu nanti. Okay, so itu ialah dua teori. Okay, RC dengan RL. Ada soalan tak? Tak ada, Dok. Tak ada, sir. Ada. Okay, so untuk lab ni, so kamu akan guna software. So terpulang pada grup kamu. Kamu nak guna Multisim ke, PSPAS ke, MATLAB ke, Proteus. And I think most of you mungkin familiar dengan Proteus lah. So kalau kamu search tentang Proteus ni berkaitan dengan CRL banyak. Okay, sebagai untuk reference kamu, banyak jadi di YouTube. So boleh tengok kat sana lah sebagai you punya guidance juga. Okay, so the first lab is you kena set inilah. Okay, so apa equipment yang elemen yang you perlu ada dalam you punya simulation nanti. Okay, so you kena ada power supply. Okay, so you kena ada power meter. Okay, so power meter dalam Proteus dipanggil watt meter. Okay, so kalau ini dia ada 3 kaki lah. So 3 connection. Okay, untuk watt meter. Okay, tapi dalam Proteus saya ada 5 kaki. 5 output, input and output lah. 5 I/O saya. So then you need to choose lah which point that you need to do the connections. And then you need the resistor. Okay, the resistor 33 ohms and inductor 50 millihenry. So that is the element lah yang you perlu. And then what are the instruments? Okay, sorry lah, instrument ialah ammeter and 2 voltmeter. So ammeter is used to measure the currents that supply by the voltage. Okay, and then the voltmeter, so 2 voltmeter is used to measure the voltage across the two elements. So the voltage across R and the voltage across L. Okay, and the power meter is used to measure the power lah. Okay, in watt. Okay, so you have to develop ataupun construct this circuit dalam software. Okay, terpulang. So not limited into one. So you can use any software. So mostly yang ada ialah Multisim dengan Proteus. Okay, cuma untuk for your information, Multisim you boleh dapatkan dekat website PTM.
Okay, you can go to the PTM website, search for software. So ada multi-sim kat situ, so you boleh log in and download. So it's free version for you. Okay, so itu yang disediakan oleh UTHM lah. Okay, you type saja PTM UTHM. So nanti you akan search saja untuk software. So dekat situ ada. Okay, software untuk electrical. Okay, MATLAB pun ada. MATLAB pun ada kat situ. So you pergi juga MATLAB, you download dan you boleh gunakan situ free. Okay, so semua, kalau saya hampir semua lah dia punya apa tu my student version lah, so free untuk you. Kalau you jangan buat crack lah, sebab crack dia ada limitation. Tapi yang dekat PTM yang kita kata yang license punya, so ada dekat PTM. Okay, you boleh pergi situ, login, guna you punya student, and then you boleh download situ, then you boleh guna. Okay, secara percuma. Okay, tak perlu bayar. Okay, cuma Proteus saya tak pasti. Sebab Proteus ni saya tak ada dekat UTHM. So ini kamu kena download sendirilah kalau nak pakai Proteus. Okay, so the first one you have to construct this 4.5 circuit. Okay, this element RC in series, and then you set lah dia punya AC supply. Okay, yang pertama you buat, so you kena fill up table 4.1. Okay, so mean that you have to increase the voltage from 10 to 100. And then you measure, you see the value of I. So you masukkan value I. And then you bacalah berapa voltage across the resistor and voltage across the inductor and how much the power. Okay. So secara teorinya, you increase the voltage and the current should be increased lah. Okay. And the voltage across resistor pun should be increased. And the inductor across the voltage across inductor pun sepatutnya increase, and then the power also increase lah. Okay, so ini by measurement. Okay, so you boleh prove lah secara teori nanti. Okay, dengan P bersama dengan V darab I yang sudah dapat lah. Okay, so itu yang pertama. Okay, so dia punya value dia adalah satu resistor, one resistor and one inductor. So then you fill up 4.1. Okay, so the second activity ataupun the second task lah in activity 1. So now instead, so the circuit is the same. So the only difference is now on the resistor. Okay, the resistor and the resistor lah, resistor. Okay, so instead of you have only one resistor 3.3, so now you have 3 resistor connected in parallel. Okay, connected in parallels. Okay, and the rest is the same. Okay, the position of ammeter is the same, the position of voltmeter pun the same, and the position of voltmeter across inductor pun the same. Okay, the only difference is these 3 inductor. So still you measure the voltage across this resistor. So here is parallel, then the voltage should be the same lah. Okay, voltage is the same. The only difference is the current that flowing into this resistor lah. Each resistor is different lah. Kan kat sini, then keluar sama lah. Okay. Okay, so for this one, so you repeat the measurement. Okay, so now you fill up the 4.2. Okay, so kalau if previous case is 333 ohm, so now the resistor is 100 ohm. Okay, so you take the reading. Okay, increase the voltage and find the value for each parameter. Okay, so for this one the same lah. So the more voltage you put, so each the voltage also increase, the current also increase, and the power will increase as well. Okay, so itu adalah RC circuit. Sorry, RL. This one is RL. Okay, and the next one is RC. Okay, so now the circuits, the same constructions, only the elements sekarang you can ubah.
Okay, you tukar elements L dengan C. Okay, so then the resistor is 100 ohm. The component for C, okay, capacitor. So the value for the capacitor is 28 microfarad. So now you have RC in series. Okay, so RC in series. Okay, so repeat the same. So you read dia punya apa prosedur dia sama je. Cuma yang ini untuk set 4 ni salah sikit lah. So bukan induktor ialah tukar pada kapasitor. Okay. So untuk table 4.3, okay, sama. So you ambil bacaan, you take the reading of voltage across 100 ohm and the voltage across the 28 microfarad. Okay, as well as the current that provide from the source and the power of the circuit. Okay, so ini pun sama. Okay, ini pun sama. So make sure you punya value semakin increase. Okay, so is increase lah from 10 volts, 20 volts until 100 volts. Okay, and then the second one. Okay, so the second task in activity 2. So ini adalah 100 pair with 28. So now the second task you change 50 ohm to 20 ohm. So you remain capacitor at 20 ohm microfarad. So you change the resistor R. Okay, and then you can see lah the effects of changing the resistor. Okay, in the RC circuit. Okay, I think you should be able to find that one. Okay, by answering the activity number 3 lah. Okay, when you plotting the graph. Okay, VR versus I, VL versus I, P versus VI, then you can see it's okay. So the difference between the when you change the value of the resistance. Okay, so same activity, dia punya plotting is same for question number 1 is for the RL and question number 2 is for RC. Okay, so you kena jawab soalan-soalan ni berdasarkan eksperimen simulation yang you buat atas tu. So, you kan nampak lah nanti. Okay, so macam mana relationship dia. So kalau you boleh combine kan between, so you akan split lah. Satu untuk contohnya R yang pertama ialah 33 ohm and the next one is 100 ohm. So you akan buat secara separate Z. So if you can combine that two, so then you can see the difference lah. Okay, the effects of the resistor value. Okay, so only as for the ini lebih pada plotting. Okay, so kalau you boleh plotting guna Excel lagi menarik lah, ataupun you boleh plotting guna MATLAB. Okay, ataupun dalam tu dah boleh ni, so lagi bagus lah. Except for question B, untuk 1B and 2B, okay, 1B and 2B. So this one you have to do some calculation a little bit lah. Okay, using the equations as explained in the theory section. Okay, so based on the value, okay, so you need to find what are the impedance. Okay, so the first one you need to find the impedance value. So the equation is already given there. Okay, and then from there you need to find the value of R and the value of, for this case is XL lah. Okay, and then you need to find the value of theta. Okay, ataupun alpha. Okay, so from there, so when you have the what you call the value of these ones, okay, based on your punya voltage that you obtain, okay, and then you can plot lah dia punya V versus I, okay, the vector diagram ataupun kita sebut phasor diagram. Okay, phasor diagram. So itu you kena calculate. Okay, so same goes for the first one is R is 33 and the second one is R 100 ohm. Okay, and for the RC, okay, so same thing lah. Untuk ini pun sama. Okay, so dapat you get the value of Z. Okay, from there you find the R, XC,
and the value of degree. Okay, so the alpha. Okay, and then you dapatlah dia punya power factor. Okay, power factor kalau belum sebab power factor lambat lagi nak baca. So boleh tengoklah power factor BF. Okay, dia bersamaan dengan cosine ini. So ini pun sama, power factor bersamaan dengan cosine theta. Okay, akan dapat power factor dah lah. Okay, so you calculate, and then you compare lah. Okay, dengan you punya value nanti, and then okay, and should be you will able to answer all the questions dalam activity 3. Okay, so that's it for the explanations. Okay. Okay, for the lab report, okay, so the cover is available dekat Octa. So except that you have to show the YouTube, you have to show your demonstration lah kat situ. Okay, because you cannot see your punya simulation, so you kena buat some recording lah on your simulations and send me the link of YouTube. Okay, you masukkan saya dalam report you. Okay, so dalam report apa komponen yang penting you perlu ada. Okay, satu ialah cover page. Okay, kemudian yang kedua, okay, terus masuk result. So tak perlu ada introduction and so on. Okay, so result you split lah. Activity 1, task 1, task 2. So activity 2, task 1, task 2. Okay. Okay, so including dia punya. So number 3 adalah discussion. Okay, so what are the findings? Okay, from this discussion is including the answering the questions. Okay, activity 3. Okay, itu you kena buat lah. Itu yang compulsory. So you kena jawab activity 3. Okay, and then you have to put additional discussions. Okay, what you can obtain from, what are your finding from activity number 1. Okay, so maksudnya sini ialah sorry. So ini you ada activity 1. So you ada 2 task. Then you ada activity 2, 2 tasks. And you have activity 3. Okay, so you ada 2 task juga. So jawab dalam results. Okay, so discussions. Okay, so you need to state lah what you finding from your experiment. Okay, so what are finding from experiment number 1? So what are the finding of your punya experiment 2? And what is finding from experiment 3? Okay, so finding from activity 1, activity 2, and activity 3. And then you conclude with the conclusion. Okay, so inilah finding. Finding based on above. Okay, conclusion. So you said conclusion lah. So what you learn, what you obtain, okay, from this experiment. Okay, don't use word we or I. So you should write in the passive way lah. Okay, don't put we learn. You don't write that one. We manage, tak perlu. So you have to do some reporting. So bila reporting, so normally you write dalam passive form. Okay, what you obtain. Okay, so as a conclusion, for example, the steady state of response of series RC and RL was obtained by what? Okay, by measuring the impedance and so on. It just need for you to write lah. Okay, and then put some reference. Number 5. Okay, put some reference. Okay, definitely you need to do some reference. Okay, letaklah minimum 3. Minimum 3 reference. Okay, 3 reference. Then
Then you boleh submit lah punya tu by next week. Okay, ada soalan? Sir, yang dia punya Yes. soalan semua nanti saya kasih kat author lah. Soalan semua. Lab ni, lab ni. Lab ni ada dalam author. Oh, okay. Dalam learning material. So dia letak tu dalam learning material. Tu semua ada dalam author. Should be the coordinator already upload all the necessary documents. Okay, dekat author. So let me check. So you check dekat lab sheet. Okay, lab sheet. So ada number 3. So BEV20901 experiment 4 online. Okay, so yang experiment 4 tu online lah. So ada satu eksperimen je online. So the rest is face to face. Check yang online. And then the report cover pun ada. Report cover ada dua. Satu report cover dan satu lagi report cover online. So you use the report cover online for this experiment. Okay, for experiment 4 you use the report cover online. So dia beza sikit. Okay. Saya tunjuklah bila kamu nanti kamu boleh. Ni. Okay, so ini adalah lab. Okay, so you fill up this one lah. So untuk online, okay. So dari sini kan method. Oh, so method you kena buat lah. Ada method kat sini. Oh, sorry. So dekat saya punya tadi, you kena ikut inilah. You ikut saja kriteria dekat cover. So you kena masukkan method. So you kena salin balik lah yang diberi tadi tu. Okay, then you put results. Okay, so method ada tu 2%. So actually copy paste je lah daripada online tu. So tapi you kena buat dalam bentuk pasif lah. Sebab ayat tu dalam bentuk aktif. Okay, so ayat method yang diberi pada kamu tu ayat aktif. Simulate figure 4.5 by using any suitable software. So now you have to rewrite that word into passive form. So figure 4.5 was simulated using what software lah. Kena mention lah kat situ. Okay, so the connect the circuit. So you have to, the circuit was connected as shown in, so passive. Okay, AC supply was set, katakan. Macam itulah, so passive. You tukarkan ayat aktif kepada ayat passive. So boleh tengok dekat you punya ni lah, kriteria. Okay, then result sama. So result you based on activity pertama, aktiviti 2, aktiviti 3. And then you kena jawab soalan. So soalan ini ialah aktiviti 3 lah. Kan, so you masukkan dalam result sekali, tak ada masalah. Okay, so make sure you answer all the questions. Okay, aktiviti 3. So ini adalah aktiviti 3. Okay, just to remark lah. So ini adalah aktiviti 3. So ini adalah A1 and A2. So ini adalah A3. So discussion, so as a group, so you have to discuss lah what are the finding from A1, A2 and A3. Then should be, kalau boleh you buat 3 paragraph lah. So 1 paragraph for the finding for A1, the second paragraph is the finding of A2, and the third paragraph is the finding for A3. Okay, what you learn from, not what you learn, what your findings. Okay, what you obtain, what you can say about task number 1 ataupun activity number 1. Okay, so what are your, not a conclusion, so what you obtain from there. So what are the outcome you obtain from there? What are the findings from there? So you can put any finding lah, current voltage relationships, phasor diagram and so on. Okay,
And then you put the conclusions. Okay, conclusion should be right up back lah, the 3 activity. So ini sepatutnya dalam satu paragraph je lah. Okay, what are the 2 or 3 sentence to describe activity 1? So what are 2 sentence to describe activity 2? And what are 2, 3 sentence to describe activity 3 as your conclusions? Okay, and then you have the lab video. Ini kena recording lah. Okay, so we want to evaluate you punya understanding, you punya presentation, and you punya confidence level of your groups. Okay, tu ialah link, so you include sekali dalam you punya report. Okay, link kat bawah tu nanti saya akan access lah. And then you have the psychomotor, so you have to do some minute meetings lah. Okay, minute meetings. So for the minute meetings and group organizations, so minute meeting at least you kena ada 2. Okay, kenapa you kena ada 2? Satu, you kena buat meeting untuk job distributions ataupun task untuk setiap member. So group kena ada ketua lah. Sir. Yes. Sir ada present apa ke? Tak nampak, saya gelap. Saya gelap je. Saya masih sharing ni. Saya tapi gelap je sir. Saya try restart. Kenapa sir? Okay. Okay, so based on this criteria, so you can ada lab executions. Okay, and then we go for the mini meeting. So mini meeting, at least you can ada 2. So itu minimum. Minimum requirement is 2. So number 1 mini meeting is for your first meeting. So first meeting, so you do the job distributions. Okay, job distribution. So what you need to do? So what each member have to do? So mean that each member means that the group leader assign the task. Okay, for example, that member A have to do activity 1, for example. And they in charge lah, but with the help of another members lah. Okay, so what to do? So okay, so what the what they call it? So you have to put the task lah, katakan to find the software, suitable software, okay, to download and so on, or to construct the circuit into software. Kan? Okay, so mungkin member number 2 do the simulation. Okay, because you can share dia punya meeting, so you boleh start the simulation and then terpulang pada you nak buat apa lagi. Okay, so then this first meeting. So mean the second meeting, okay, that is first meeting, job distribution and juga the task. And then the second meeting will be the progress lah. So katakan the first one dia nak buat simulation, so dia ada problems. Okay, so you kena state lah apa problemnya. So cannot simulate the some problem on the connectivity, for example. Okay, then what the solutions? So mean the meeting number 2 will answer all the meeting number 1. So what have been done and what the problems and how to overcome the problems. Okay, so meeting number 2. Okay, so means that there will be the meeting 2, you say the base. Okay, the base, what we call the report lah, not the report, the meetings. And then meeting number 2 is to do the reflections of number 1. So that should be a synchronization lah between 2 dengan 1. So you kena ambil perhatian. So kalau saya baca ni tak ada, then saya bagi tip kepada kamu lah untuk kamu score bakal tinggi. So kalau kamu tak nak, kosong lah nanti. Okay, so that is on the psychomotor. There must be some discussions happens, okay, during your punya lab executions. Okay, so as evidence, so you have to provide the minute meetings, and dalam teamwork tu kita akan tengok lah, so macam mana you assign. So point 1 group leader. And then on the discipline and this one, so it's based on your punya attendance today, as well as nanti you buat you punya report and so on. Okay, so for the submissions, so you ada report, okay, you ada link, and then you ada minute meeting.
So ada three documents ataupun three items that you need to submit, okay, dalam portal. Okay. Okay, so itu sahaja untuk report. So dia dah bagi kat sini lah. Okay, sepatutnya nanti dia satu page je ni. Saya tak tahu kenapa 2 page. So nanti saya akan verify lah dia punya ni. Okay, so dia punya rubrik pun ada kat sini. Okay, rubrik untuk assessment, okay, attendance and so on. Okay, ini rubrik untuk report. Okay, ini rubrik untuk you punya psychomotor. Okay, and then this one untuk you punya demonstrations. Okay, so you boleh tengok kat sini lah macam mana nak dapatkan markah untuk report. Okay, should be tak ada masalah lah. Jaranglah report orang dapat B unless dia tak datang. Sepatutnya lab ni boleh execute, then should be tak ada masalah untuk kamu settlekan. Okay, so ada soalan lain? So itu saja saya punya penerangan. Tak ada, sir. Okay, so Ada soalan. ada soalan. So nanti dalam grup saya ada soalan? Ada soalan, sir. Oh, ada soalan. Okay. Sorry for interruption. Okay. Sir, total berapa report kena submit, sir? Total report. Combine all together ke atau submit separately? No, for the report, okay, yang report ini yang saya cakap, as I mentioned, kejap kan. So yang untuk report ini kan, first report the cognitive criteria, okay, the results. Okay, so ini nombor 3 ni adalah question lah. Okay, discussion, conclusion, this is one report. Okay, so this is one file. Okay, in PDF. Okay, ataupun dalam doc. Okay, there is one submission. Okay, so the second submission is link. Okay, so the link you masukkan dekat report you lah. Okay, ataupun nak letak dalam mini meeting boleh, you punya link report. So maksudnya dekat link report tu adalah okay, so you punya link tu you masuk lah, link kat sini, link dalam you punya report. Okay, there is one there's second submission lah. Second submission you put saja dia punya link tu, nanti saya akan klik kat situ saja. Okay, okay, and the third submission is the minute meeting. So minute meeting is separate file. So dalam minute meeting, so ada sepatutnya ada 2 minute meetings lah combined together. Okay, so you can letak dalam words or you put in PDF. Okay, combination of 2. Nak buat 3 pun tak ada masalah. So minimum requirement 2. Okay, for me. Okay, so you nak buat 3 pun tak ada masalah. Okay, so minimum semua orang kena meet 2. Okay, minimum. Itu compulsory. Okay, requirement 2 minute meeting, but the submission into one file only. So means that dalam author, so you ada 2 submission sajalah. So in term of document, so the report with the link, and another one is minute of meeting. Okay, Megan? Okay, sir. Sir, nak tanya lagi satu yang untuk Yes, YouTube boleh. video. Hanya kena voice over ke atau kena tunjuk muka? No, voice is okay because no. If jangan. So it's on the lab execution kan. So lab executions no need to show your punya face lah. So just your punya voice saja. Okay, sir. Thank you. Tapi kalau you nak masuk muka pun lagi dia lokal lah. So nampaklah kata you buat kan.
Okay, for me minimum voice pun okay. Okay. The rest ada lagi? No, sir. No. Okay. So with that, okay. So now so I pass all the punya ni pada you lah. So untuk you execute all the punya necessary requirement from the for the labs. Okay. So during the 1 week ni lah, so you settlekan. Okay. So then make sure you submit you punya report sebelum hari Rabu, pada hari Rabu sebelum jam 11 pagi. Okay, so please submit all your punya necessary documents. So on Wednesday next week, before 11 a.m. Okay, so if you miss the deadline pun, submit je lah. Okay, then ada late kat situ lah, itu saja. So isunya jangan tak submit je, submit. Okay, so please meet the deadline lah. Okay, kalau tak dapat pun submit juga lepas pun tak apa. Tapi ada penalty lah, itu kamu pun tahu. Okay, so try to meet the deadline and try to finish and meet the deadline for the reports and also minute of meeting. So I think you can start now lah because we ada 2 hours from now. So I already inform you the group members. Okay, so maybe you can have a team discussion lah after this. Okay. So I can break up with you. So you start your own link lah. So nanti you dalam minute meeting tu you record lah, you letak lah dia punya proof. Kan? Dalam minute meeting tu you letak lah you punya proof dekat bahagian bawah tu ke proof katakan you dah ada meeting and so on. You punya online meeting. Okay. Okay, so with that, so thank you so much and good luck for your labs. Okay? Okay, sir. Okay. Saya sukalah suara Amin. Memang suara macho tu lah. Thank you, sir. Kembang dia, sir, nanti. Sir, ada kembang dia, sir. Nanti Oh, ada yalah. kembang. Tak Ya lah. ke? Tak lah. Sebab ingat saya pada saya punya ex-student saya dulu. Suara macam you macam